Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video en vandaag zitten we terug met een nieuwe Hogwarts Legacy aflevering. Want we gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven zijn. Want in de vorige aflevering hebben we natuurlijk de goblin geholpen eigenlijk de helm terugvinden. En op dit moment staan we hier in Veldcroft. En Sebastian heeft ons nodig, want zijn zus doet de laatste tijd een beetje raar. Ze is stil en dat zijn we eigenlijk niet gewend van haar. En Sebastian heeft eigenlijk gevraagd aan ons of we misschien eens willen praten met zijn zusje. Dus dat gaan we vandaag gewoon eerst en vooral doen. Nadat ik deze kist geloot heb. Dus vind je het leuk? Dus ik denk gewoon te proberen op belletje te drukken. En waar staat dat kistje? Hier staat het kistje. Nice. Thank you. Voilà. Die had het nodig. We hebben een binder. Waarschijnlijk kunnen we die dan in ons huisje bij Diek ophangen. Maar Sebastian zou hier in de toren moeten staan. Dus ik ben benieuwd wat er met zijn zusje aan de hand is. Misschien is ze bang van iets. Misschien niet. Nee, ik heb het inderdaad wel gehaald, vriend. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Veldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Yo, we gaan naar zijn onkels. This way. Maar ik denk dus dat Anne vervloekt of zoiets is. Maar dat klinkt een beetje... Het zou wel kunnen, inderdaad. Maar het klinkt een beetje absurd. Dat ze meteen vervloekt of zo is. Yo, komt goed, jongen. We fix your sister, man. Alleen ik weet totaal niet waar we zijn. We zijn in Veldcroft, maar ik ben hier nog nooit geweest. Here we are. Oh. My sister should be just inside. Oh, daar ga ik even gaan praten met haar. Nou, zusje van Sebastian, wat is er aan de hand? Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Zo, die gast, jongen. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Oké, dat was raar. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Geen probleem, misschien moeten we het eens gewoon alleen proberen zonder Sebastian. Sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Geen probleem. Are you alright, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Veldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone.
I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Sebastian makes up his I'm mind. afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Geen probleem, ga maar rusten. Ze is dus I echt wish you vervloekt. well. Ik dacht dat het een grapje was. Maar ze is dus echt vervloekt. Maar die vloek zou niet opgelost kunnen worden. Dus er is geen antigif, er is geen oplossing. Dus het is een spijtige zaak. Alleen, That boy will dat frame my Sebastian last aan. nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She Een said she beetje was moe. going to rest. Nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Nou, ik I ga hope you'll proberen. remember what I've said. Good day. Nou, hij is wel aardig tegen ons, dus ja, ik begreep Sebastian ook, die wil gewoon zijn zusje helpen, maar het is niet helpbaar, we moeten het accepteren. Ik neem even deze mee, dus ik hoop dat Sebastian dat wel door heeft. Maar misschien weet Sebastian wel echt een Why oplossing. will he not listen to me? She's my sister. We gaan eens How are horen. you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Oké. Ranrock's Hij is vastberaden, loyalists hij capable wil of zijn so much zusje more echt than people helpen. realize. They should not be underestimated. Maar hij gaat ons nu meenemen naar de plek waar dat ze eigenlijk vervloekt All the werd. debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Dus we gaan zien of we nog iets van aanwijzingen kunnen vinden. Misschien dat ik nog iets vind, Up dat we there, haar kunnen on helpen. that plateau, is where they cursed Anne. En misschien is het handig om eerst de vloek te begrijpen. Welke vloek is het, dat weten we waarschijnlijk al. Wie heeft de vloek gedaan en wat is de bedoeling? Misschien kunnen we dan zo wel... Oh shit. Te weten komen hoe de vloek werkt. En om hem tegen te gaan. Alleen hebben we weer last van bepaalde mensen hier. Ze staan ons al op te wachten. Hahaha, jullie gaan er zo hard aan, hè, jongens. Zo, hoppa. Die ton kreeg je op je kop. Ja. Auw, wat die te pijn, man. Oké. We hebben nog gelukkig een actietje die we kunnen doen. Zo, die is dood. Hebben we hier nog een tonnetje? Zo, hebben we nog een ton? Nee, we hebben nog een zandzakje. We hebben nog een steentje. Dat is wel lekker makkelijk, gewoon alles opgooien. Hoppa, hoppa, hoppa.
En die zijn allemaal dood. You've made your last Oh, komt er nog één? Serieus, vriendjes? Ga je dat echt doen? This is where you will fail. Ja, je denkt dat, vriend. Je denkt dat. Je krijgt gewoon alles wat ik zie van kisten op je kop. En jij krijgt een specialist op je kop, zo. De knetter. Expelliarmus. Hoppa, even confringo. En je bijl op je kopje, jongen. Mes. Er zijn er wel nog best veel ook, hoor. Wow, yo. Oké, die was raak, vriend. GG's. Oh, wacht. Nee, dat is niet de bedoeling. Ik ben mijn dingen kwijt. Nou, gelukkig hebben we ze allemaal. Dan kunnen we eindelijk eens die plek gaan onderzoeken. Waar is hij eens vervloekte Those Sebastian? loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. Dat klopt. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Dat is een It keer sounds as zonder if the reden loyalists dan. attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Rockwood Castle? They je seem to helemaal have set up daarheen? camp here for a specific reason. They have stations for everything. We gaan eerst hier iets zoeken, misschien ook nog iets vinden. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. Misschien met de Revelio kunnen we iets vinden, want ja, kijk. Hier is wat. Een schild en een Always armed and ready for a wapen. fight, Ranrock's loyalists. Moet van die Ranrock guys zijn. Hier ligt nog wat geld. Voor de rest zie ik niet wat. Oh, daar staat wel ook nog wat. Ik weet niet, wat is dat? Dat is een soort kachel of Whose zo. home was this? Been abandoned long since I've lived here. Of is dat een A brievenbus? Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Ja, raar. It might be worth taking a closer look at the house itself. Oké, we kunnen inderdaad eens bij het huis zelf gaan kijken. Hier ligt wel nog een schatkastje die we kunnen meenemen. 49 centjes. Hier liggen ook nog wat centjes. Dan kunnen we beter even hier gewoon naar binnen gaan kijken. Of ja, naar binnen. Wat er eigenlijk nog van overschiet. Want hier is wel een Sebastian. schilderij. Over here. Alleen het Do you hoofd think is this was weg. damaged by the fire the night that Anne was cursed. Could be. But it looks to me as though this was intentional. Zijn hoofd is weg, dus je kan niet zien wie het is. Ja, er is hier ook een put. Misschien dat er nog iets in de put te This zien well looks is. familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well. Is the dat niet view. van in die, What do you mean? When? in die Give me a moment. water? I'll explain in a second. Is dat niet van in die droom, van in die herinneringpot of zo? Van dat land die hier heel mooi is Sebastian. geworden. This house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in.
I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. Klopt. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. Ik snap er niks If meer I didn't van. know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Ja, dat kunnen 2 vliegen in 1 klap zijn. Misschien is het wel allemaal verbonden met elkaar. This here for a reason. Is it blocking something? Nou, Only one hier way to find is out. wel een soort kelder. Holy damn. Why bother blocking a stairwell? En There het might be is hier een something beetje here worth a mistig. closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something Yo. bigger. Het zweeft hier iets. It's my second week in camp. More arrive each day. The Muggle doctors and even some of our own healers are doing all that they can for them. The grief is probably the ones who have survived the plague and forever damaged by their loss. A fever may pass, the skin may bend and scar, but the devastating sorrow remains. I saw a man, much like my father, who had lost a child. I couldn't bear it. I longed to give him some shred or relief. Beginning to think that the others are wrong. I have the power to help these souls. It seems arbitrary not to help them, as it will be to rid them of their torment. A Okay. journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Het is allemaal van Isadora. I traveled here to learn, but I long to help. My internal struggle is overwhelming. It's through the magic wands to heal, and I am to preventing it from doing so. Should I lose hope? Will I forever regret not having done more? I cannot look into their eyes knowing that I couldn't lessen the burden of Hardash. I saw the man leaving camp today, the one who so reminded me of my father. Surely it won't hurt to help him. I could further my research, of course, but that will be the first consequence of doing something good with this ability. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Dat is wel interessant, want dat is allemaal van Isadora. En Isadora kennen we niet echt iets. Waarom doet die dingen me pijn? Die dingen pakken me gewoon vast. What the fuck is dit? Revelio. Kan hier niet iets aan de kant of zo? Oh ja, oké, dit kan kapot. You're not going to believe this. Spiegel. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Zie je echt rare I dingen? know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway. Here we come. Nou, die gast weet echt niet wat hij moet I'm aanhoren de tempted to laatste hold my tijd. breath. We kunnen dus de Undercroft in. Dat is een soort spiegel waar we gewoon doorheen kunnen. Dus ja, we komen dan door die muur terecht.
Alleen wat hier precies achter zit, dat weten we nog niet. Why would the door lead us here? Hier Sebastian, zijn we al look. geweest, toch? Is dat die geheime kamer van Sebastian misschien of zo? Er mist wat. Er is wel een stukje map. Allee, ik denk toch dat het een Why stukje hide a map triptych is. here? Seems as if something's missing. Examine Note. the notes. Let's have a look. Het onderzoeken. Ik weet echt niet wat dit moet betekenen. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be Dat sure, zou of kunnen. course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Geen probleem, Zo geen ben. probleem. Dat is die geheime kamer die we niet mochten vertellen aan iemand. Allee, dat denk ik toch. Alright, we hebben een onnice opdracht vervolledigd. Dus we moeten eigenlijk terug naar de klas gaan om Descendo te leren. Dus dat gaan we nu even doen. Maar voor we verder gaan wil ik even nog kijken bij mijn talenten. Want we hebben weer 6 puntjes verdiend en we kunnen onze dingen dus gaan upgraden. Dus ik denk dat het handig is om onze Dark Arts up te graden, aangezien we die Dark Arts heel vaak gebruiken. A cursed effect remains on an enemy for a longer period. Die kan zeker handig zijn. Arrest the momentum has the same effect as the curse on enemies. Oké, die kan ook wel handig zijn. Dealing damage to be cursed target inflicts damage to all cursed targets. Dat is ook wel goed. Dan hebben we nog 3 puntjes over. En dan kunnen we misschien eens bij spells gaan kijken. Want enemies near the targets by Accio, nee. Enemies near the target alleviated by Levioso, nee, die gebruiken we ook niet echt. Confringo gebruiken we wel. Confringo impacts fireballs, oké. Die kunnen we zeker wel gebruiken. Dit is die pulso, alleen die pulso gebruiken we ook niet. Core heals you greater effect. Oké, dat is ook wel handig. Dan beter healen. En de touch kan ook wel handig zijn. Wat zouden we doen? We kunnen... Is het, wacht hè, de basic klassen. Nou, we doen de dodge wel. Kunnen we beter ontwijken, op zich is dat ook wel handig. Later verdienen we weer meer puntjes, dus we kunnen vast nog meer gaan upgraden dan. Dus we gaan nu naar de klas om een Descendo te leren. Dus we zijn er eigenlijk zo goed als. Dus hier gewoon nog de trap opgaan. Oh, nog een trap opgaan. Er zijn heel veel trappen in dit gebouw. En dan moeten we nog iets naar boven. Waar de fuck zit die klas, jongen? Holy damn. Lekker trapje omhoog gaan. Oh, nee. Naar boven. Niet naar beneden. Ja, zo. En dan zijn we er. Gaan we kaarten, jongens. Serieus?
No. So knowledgeable. Return to Professor Ona. Je moet er nog even zelf gaan praten met... Kijk wat we hier vinden. Het is zo'n beeldje. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And Thanks. if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Zo. Ze ziet grote dingen in Channel ons. magic towards your Descendo. Zo. 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 En we hebben Descendo. Nice, alleen ben benieuwd wat Descendo juist doet. You have Nieuw it. spel. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Jo, we kunnen dat wel even gaan doen. Wacht even, dan zet ik even mijn andere klasse aan. Zo. Dan doen we die even. Oh, nee. Nee, dat is niet de bedoeling. Zo, wacht hoor. Dan moeten we die. Zo, ja. Dan hebben we hier deze, Descendo. En dan zetten we hem hierop. Ja. Oké. Descendo. Oeh, die is nog sterk ook. Dat poelt zo gewoon helemaal. Descendo's force move object downwards. Ik kan gewoon enemies tegen de grond At some point you must stop slaan. preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Ja. Dat kunnen we wel zeker eens gaan doen buiten het klaslokaal Demi-guys. te doen. Alleen we hebben hier nog een demi-guy staan. Dus wat ik even doe is even de tijd gewoon doorspoelen. Zo van dag naar nacht. Want die dingen kan je alleen maar Demi-guys. in de nacht pakken. Dus die hebben we nodig voor onze andere professor. Dus we hebben een demigus. Zo. Dat is wel een goeie afsluiter. Dus hierbij zit de video er ook weer op. Morgen gaan we natuurlijk weer verder met een nieuwe aflevering. We hebben heel veel gedaan. We gaan proberen de vloek van Sebastian Session op te lossen. We gaan Descendo uittesten. En dan zijn we de volgende keer weer terug voor een nieuwe video. Yo.